was butchered by Hellspawn. To witness such a thing is enough to leave your mind in ruins. The madness killed my sister and left me frightened and alone. Until I was rescued by survivors who had joined together to rid the world of the creatures of hell. They saw in me the strength to resist the demons, and they forged me into a weapon. Now I am ready. A meteor has fallen in Tristram, and the dead have risen in its wake. I will send them back to their graves. Once I was hunted. Now I am the hunter. Someone survived. Don't come any closer. You probably ran until you couldn't take another step. I remember that feeling. I had no choice. You always have a choice. We're going to die here, aren't we? No. As long as I'm here, they are the prey. And I am the hunter. I stand alone, and if they keep coming, I will never stop killing. You have a choice. Hunted or hunter. Всем привет, с вами Браво. Это у нас будет прохождение третьей Дьяблы за охотника за демонов. Вот, в третью Дьяблу я уже не раз проходил. Но, кстати, вот как вышло вот это вот последнее дополнение, Reaper of Souls, я так и не прошел последний, там, по-моему, 6-й акт. Я его не до конца прошел, поэтому не вполне знаю, чем эта история закончилась с Малфаэлем, кажется, или как его там звали. Малфаэл. Вот, поэтому решил начать новый сезон. Это у нас будет сезон... Так,
А какой у нас сейчас сезон? 29-й, кажется. Так. Так, чаптер 1. О, кстати, тут пенант дают. Подождите, можно посмотреть, по-моему. Только я вот не помню, где смотреть. А, вот 26-й сезон. Вот иконку дадут, кого-то пета. Но меня это сейчас не очень интересует, хотя вот этот вот сет мне прикалывает. Вот. Я тут был в каких-то прошлых сезонах, у меня там где-то были... Ну, я не помню точно. Ну, anyway. Начинаем за... Вот, поэтому начинаем тогда за Демон Хантера. В принципе, это будет весь первый акт и прохождение первого акта. Так, вспомните вообще, как... Вот. Вспомнили вообще, как тут играть-то. Окей. В принципе, это будет полное прохождение Дьяблы. Наверное, уберу хп у мобов. Кажется, это вот эта фигня. I have journeyed here to find the fallen star and purge its evil from this land. It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Rumford, more dead are coming. We can't open the gates until we drive them back. They keep coming. How satisfying. I've never seen anyone fight like that before. Guards, open the gates. You'll find Leah at the slaughtered Так, calf новые inn. скиллы. Генерирует 4 хейдера, fire magical ambient arrow, 6 out enemies from damage. Окей. Burn those corpses before they rise again. Я бы даже музыку сделал чуть-чуть погромче. Zakharum has fallen to disgrace. What faith can save us now? It is the end of the world. Can't you see that? Третья Diablo вышла, кажется, в 2012 году. Но я могу вполне ошибаться. Не помню год, когда она вышла. I promised Marco I'd protect him, and now he's dead. Don't you dare lift a finger to help our mayor fix his wagon. My brother died defending this town, while that bloated coward tried to run away. Вот, я в свое время играл в третью Diablo, когда она вышла.
Мне она изначально очень понравилась, но тогда Blizzard много чего обещали в третьей Диабле. Это и арены, чего они так, в принципе, и не сделали, хотя я очень хотел арены. Leah, is it? Rumford said that you survived the Fallen Star's impact. I did, but it blasted my uncle Deckard Cain into the depths of the old cathedral. I tried to search for him, but the dead were already rising. I came back here to rally the militia, but... Watch out! The wounded are turning! This is killing business. The dead will overwhelm us all, unless something is done. Then I shall put an end to them and secure your town. Thank you. You should speak with Captain Rumford at the gate. He can tell you what to do. Мне нравится, кстати, детализация, хоть и игра старая, но детализирована довольно прикольно. Комната Ли. We've been under siege for 6 days now. Uncle Deckard is still missing. Captain Rumford and the others are losing hope. I tell them not to lose faith, but if help doesn't arrive soon... Иногда люблю поиграть в Diablo. Tristram used to be such a wonderful place to live. My family has been here since the town grew out of the ruins of old Tristram. But now, it's horrible. The loved ones we've buried and grieved over now threaten our lives. Вот. 16 militiamen went out, only Rumford came back. How could that help us? We never should have built on this cursed ground. Maybe Cain was right. Even in death, Diablo torments us. May the gods who abandoned us come to your aid one last time. Вообще даже лор Diablo довольно прикольный. Мне кажется, я знаю, что многие не любят третью Diablo. What can I do to help fight the risen dead? I admire your courage, but Captain Dalton and the militia were slaughtered by those things. Only I survived. Don't worry, I will avenge their deaths. Well, I have seen you fight. Strike at the wretched mothers and their queen. They're the ones vomiting out these horrors. They're attacking the barricades! That's one of the wretched mothers. There are more of them in the ruins down the road. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about this. Так, стоп. Я, наверное, сделаю чуть-чуть потише. Strange creatures in our world, but the sight of the wretched mothers still haunts me. They are the remnants of Queen Asilla's slaughtered handmaidens who were twisted by foul magic. Now they feast upon cadavers and regurgitate them as newly formed, risen dead. Вот, вообще, лорд Diablo довольно прикольный. Вообще, я время от времени начинал в Diablo играть в третью, возвращался. И мне довольно-таки нравилось. Мне кажется, третью Diablo они хорошо сделали, хотя я знаю, что многим третья Diablo не очень заходит. Но мне так лично третья Diablo понравилась. Dear reader, I am Abdalhazir, adventurer, scholar, and researcher. I share my knowledge of this incredible world and its creatures through my insightful missives, often at grave risk to myself. Why, I was recently in Kanduras, where my tents were ransacked by vicious quill fiends. I was able to beat them off with a shoe, but a less bold man would have fared far worse.
Вот, если честно, мне здесь просто боевку прикалывает. Сейчас знаю, что вышла третья, что вышла Diablo Immortal, которая весьма похожа на третью Diablo. Но я, если честно, не очень хочу играть в Immortal. Уж слишком там монетизация довольно агрессивная, поэтому мне Immortal так вообще не очень заходит в этом плане. Какой-то лук. Ну, в общем, прикалывает меня третья Diablo. Вот, можно даже... Здесь просто быстрая такая боевочка и быстрая, не знаю, более экшен игра. Как-то во второй Диабле меньше такого заметил. Вот, из всех классов, что мне нравится, мой самый первый персонаж был варвар. Мне довольно понравилось им играть. Но из самых тех, что мне нравится, это, наверное, вот варвар. Демон Хантер, монах. И кто еще? За Крусейдера я мало играл. Но вроде тоже такой прикольный персонаж. Но я вот все хочу нормально Демон Хантером попроходить. И магом мне еще нравится играть. Я вот довольно долгое время магом играл, мне очень нравилось. Но чем хороша хотя бы третья Diablo, что в ней нету всяких монетизированной фигни. Типа купи там буст, купи батл чест и так далее. Ловушки можно ставить, да. Не помню, какой билд здесь я выбирал. Но у Демон Хантеров несколько прикольных билдов. У меня тут, короче, пет просто собирает все золото. А вот эти вот крылья я не помню, откуда получил. Когда я купил Reaper of Souls, кажется, Expansion, они там были с некромантом и так далее. Кстати, я за некроманта мало играл. Здесь все еще есть классы, за которых бы я снова попереигрывал бы, попроходил. То есть я очень мало играл за Вич-доктора, за некроманта практически не играл, за Крусейдера практически не играл. Вот, и мы тут с другом что-то снова решили поиграть в третью Diablo. Вот, и потом, может быть, по сетке побегать. Поэтому я решил немножко поподкачивать персонажа. Оба-на. Оба-на, новый лук. Вот. Фига, я моментально ваншотнул. Thank you for your help, but could you talk some sense into Leah? She won't give up on the idea of rescuing her uncle.
Nor should she. I will help her find him. Мне нравится, как они тут персонажам еще добавили какие-то свои характеристики, свои какие-то войс-реплики и так далее. Come, let us search for your uncle. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. The key must still be there. Ну, а кто не проходил Diablo 3 и не проходил сюжетку, в принципе, вам тоже будет, наверное, интересно. Хотя, я думаю, многие уже прошли, но тем не менее. Here, let me open the gate. Adria was my mother, but I don't know much about her. She died when I was very young. I was raised by Uncle Deckard. What of your father? I'm told he was a great warrior who was lost when Tristram fell to the demons. Look! A hidden cellar! Follow me! Your mother had her secrets. People said she was a witch, but I never believed it. Captain Dalton! Не знаю, мне нравится, если честно, третья Diablo. Иногда возвращаюсь в нее снова вот и снова поиграть. Есть в ней что-то такое. Я считаю, что это хорошая игра. Так, у меня там вроде... О, новый лук. Вот тут просто чем она прикольна. Тут и активные... и активные герои, как бы, то есть за всех героев довольно интересно играть. А то иногда бывает вроде бы интересная игра, но из всех персонажей только одним классом хочется играть, все остальные какие-то вообще неинтересные. То есть такое тоже бывает. Вот, да и просто, в принципе, приятно потом, когда прокачаешься и своим персонажем бегаешь и просто уничтожаешь налево-право кучу демонов. Вот, ну, в принципе, мы до этого тоже дойдем. А, что такое было? А, это у меня закончился баф. Вот, и поэтому будет интересно начать с нуля. And my mother's journal. What I've seen of it is disturbing. I want to know more about her, but that can wait. We need to save Uncle Deckard first. I will go. Stay here and learn what you can. Thank you. Aiden came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow in his wake. The shadows close in on Tristram once again. But like Aiden, I'll be gone before they fall. For a long time, Uncle Deckard avoided coming back to this place. There were a lot of ghosts here for him. This is where Diablo drove old King Leoric mad and terrorized the people. I don't know what really happened here. But whatever it was horrible. Nearly everyone who survived went mad. How did your mother die? Well, details are hazy, but I know that Adria was obsessed with chasing the arcane. She knew she could never raise a child. Uncle Deckard believes that the madness and horror of her life finally caught up with her. Вот видите, у Демон Хантера есть два бара. Hatred, типа ненависть, гнев и дисциплина. И нужно между ними как бы переключаться, балансировать скиллы. So many dead.
could get accustomed to that. The infamous Tristram Cathedral. I am close to the fallen star now. Вот я люблю просто походить, поисследовать разное. Ну, тут, видите, звезда эта упала. So this is where the star fell. My quarry must be near. Your fear betrays you! Some foul new disease has taken hold in this land, and the carrion bats are near the heart of it. Since returning to Tristram, I have seen their numbers surge. The evil forces that linger here give them strength, and I fear that the worst is yet to come. The grotesques may seem slow and senseless, but they hide many dangers within their hideously malformed bodies. A set of spikes lurks beneath the monster's flesh, and foul parasites nest within them. It is said that these horrors themselves are constructed by a greater evil, a darkness that I cannot even fathom. My hatred is too low. Кстати, ладно. Следующую книжку открою. Мне кажется, я увидел секретку там, которую раньше не замечал. Not enough hatred. Darkness awaits you! А вот это элитные мобы, у которых разные обилки рандомные встречаются. Они посильнее, чем другие мобы. Их обычно встречаются 3 штуки. У них есть разные обилки. Видите, у них вот там пишется Wallard. Это значит, они... Их обилка, они стены ставят. Очень раздражающие, на самом деле. Но с них и лут тоже лучше падает.
Foul minions, stay back! Back! May this wedge hold. The Skeleton King. The power of the fallen star awakened me, and soon all will suffer as I have suffered. Gods, bring me his bones! Пойдемте поможем старику. Они еще и ржут, эти скелеты. I need more hatred to do that. Thank you, but why did you risk yourself for me? Leah asked for my aid. She will be relieved to see you again. Oh, it is wonderful to hear that Leah is well. I feared the worst. I learned of this secret passage through old maps I found. А, там дальше закрыто, да? Или открыто? This cannot be opened yet. А. We must discuss the fallen star. Follow me to Tristram. I promised Leah that I would save her uncle, Deckard Cain. When I found him, he was facing the Skeleton King. And now this abomination blocks my path to the fallen star. Uncle, you're alive! Thanks to you and your friend here. I have but one request of you. What do you know of the fallen star? Not much, I'm afraid, though the prophecy of the end days surely points to it as a sign that the end has begun. Please, Uncle, not more of your stories. All that matters now is that you're back. I've become stronger. Вот, ну, вообще прикольно в Диабле. Потихоньку так одеваешься. Вот. Уже прикольный персонаж выглядит. У нее вот этот вот шарф мне нравится, который сзади идет. Так, кому я могу продать все эти вещи? Вот вообще, мне кажется, Diablo 3 они хорошо сделали. Вот только единственное, что я бы хотел бы 4-ю Diablo дождаться. А, это какой-то... Ладно, потом дойдем до этого. I've spent most of my life traveling from place to place with Uncle Deckard while he did his crazy research. What does your uncle seek? He's convinced that the forces of hell will invade our world and bring about the end times. All these years, he's still searching for a way to stop this apocalypse. Мне кажется, нужно диалоги сделать чуть-чуть погромче. What did you learn of your mother? She wasn't from Tristram originally. She came here during the Troubles. She was in search of something, but I'm not sure what. She reminds me of Uncle Deckard, obsessed with the war between angels and demons. The Skeleton King was once our beloved lord, Leoric. He was driven mad by Diablo's evil. He lost both of his sons and his very soul before he was finally defeated. Now it seems he's risen to plague this land once again. A tragic story, but I cannot reach the fallen star until I face him. The key to defeating him lies in his old crown. Seek out our blacksmith, Hadrig. He knows of its whereabouts. Leah, you should not dismiss the signs so lightly.
Do you not believe the evidence of your own eyes? Horrors have visited Tristram before, and it endured. But what of the texts? The Zakharum tomes warn of a falling star. The Herodric scroll spoke of the dead rising, and the Lord of Lies, the prophecy of the end days, says that at the end of all things, the first sign shall appear in the heavens. Yes, you've been telling me about the texts since I was 8 years old, Uncle. I just don't think we should read too much into them. I am the last of the Herodrim. I couldn't always claim this. In fact, if I had turned to the Herodric teachings sooner, Diablo could have been stopped before his reign of terror began. You can't blame yourself. When the first signs appeared, I did nothing. I had shrugged the old tales off like they were so much fantasy. And Tristram, no, the world has paid dearly for my arrogance. I have tried to make up for my failings. Leah and I have spent her lifetime scouring the world, collecting pieces of the prophecy of the end days. If I can decipher it, we will have the key to defeating the lords of hell. Случайно нажал правую кнопку, хотел начать разговор. You and Leah seem very close. I do not know what my life would have been like had I not raised her. Oh, it must have been difficult for Leah, following an old man on a mad search for the secrets to defeating the lords of the burning hells. But though she has seen her share of mysterious things, she is still unsure of my quest. I can understand. She has never seen anything like Diablo and his brothers. The prophecy of the end days is contained within the Herodric tomes I inherited from my ancestor, Jared Kane. It is a warning to those who could interpret it regarding Hell's ultimate invasion of our world, written by many different people throughout history, in many different lands. All known versions of the prophecy are incomplete. I have spent a good part of the past 20 years trying to complete it. I am certain it holds the answers to defeating the lords of hell. Leoric was driven mad by Diablo. Leoric resisted Diablo's attempts to possess him, but the effort left him weak and confused. When his son Albrecht was kidnapped to be a vessel for Diablo, it destroyed any sanity Leoric had left. What did Leoric do as the Skeleton King? He commanded an army of the dead deep within the cathedral, finally serving the Lord of Terror he had resisted while alive. Many adventurers tried and failed to slay the Skeleton King. It was left to Leoric's eldest son, Aiden, to finally kill the monster his father had become. Вот, ну вот такое вот у нас, в принципе, начало. Началось с того, что вот эта демон-хантерша решила, пришла в Тристрам, путешествовала, скажем так, приехала вот в поисках Леи, потому что упала вот эта вот звезда, которая ее и привлекла, в принципе, и куча демонов. Вот, а так как она охотница на демонов, естественно, это ее и заинтересовало. Вот, и здесь она познакомилась с Леей и с Декардом Кейном. Вот, ну, в принципе, это была первая часть прохождения Diablo 1. Так что всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей части. Всем пока.